So dakta kabisa mtazamaji, ni saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki, kumaanisha kuwa dakika 60 za habari zinang'oa nanga sasa hivi, ikiwa ni siku ambayo wakazi wa eneo bunge la Msambweni kwa mara nyingine watakuwa wanarejea debeni, manake mbunge wao Suleiman Dori ameaga asubuhi ya leo. Na bila shaka mtazamaji, wanasema kae karibu na moto huandaliwa wa kwanza. Karibu kwenye taarifa hizi, tukuarifu yaliyojiri humu nchini na hata kimataifa, lakini kwanza tupate vidokezo. Msambweni Suleiman Dori azikwa nyumbani kwake kaunti ya Kwale baada ya kufariki mapema leo. Mawakili mjini Kakamega walilia haki baada ya mmoja wao kuuliwa kwa njia tatanishi, gari lake likipatikana Kisumu. Na katika makala maalum tutaangazia wajane ambao wamefaidi na msaada wa kuku mjini Eldoret. So dakta anafahamika kama Clifford Ndubi. Nami ni Andrin Kilemi, anayetusaidia kwa lugha ya ishara ni Josephine Ouko. Viongozi mbalimbali wakiongozwa na gavana wa Kwale Salim Mvurya wameongoza mamia ya waombelezaji katika mazishi ya mwenda zake mbunge wa eneo la Msambweni Suleiman Dori aliyefariki asubuhi ya leo akipokea matibabu katika hospitali ya Aga Khan mjini Mombasa. Dori aliaga dunia kutokana na shinikizo la damu na kukimbizwa katika hospitali hiyo hapo jana alipopelekwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Dori hadi kifo chake alikuwa mwenyekiti wa wabunge wa Pwani. Vile vile Dori ameaga ama atakumbukwa kwa mapenzi ya kutumia lugha ya Kiswahili, akitoa hotuba na kuchangia mijadala bungeni. Mbunge wa eneo bunge la Malindi Aisha Juma alimiminia sifa kochokocho mwenda zake, akimfananisha na mti mkuu, kwani baada ya kifo chake anasema pengo aliloliacha ni kubwa kwa ukanda huu na itakuwa mtihani kuijaza, kwani alikuwa na ndoto kuwaunganisha bila kujali vyama walivyotokea. Kile kitu ambacho nataka niseme kulingana na Dori, kama unavyojua ni kwamba Dori alikuwa chairman wa Coast Parliamentary Group, na wale wabunge wote ambao tulikuwa chini yake wa hapa Coast hivi sasa tumepata pigo kubwa sana. Maana ni mtu alikuwa ametuunganisha, na yeye hakutaka kuangalia sana misingi ya nani yako chama gani, bali alituleta pamoja kama viongozi wa Coast. Naye mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Lamu Roida Obo anasema licha mirengo ya vyama vyao, Dori alikuwa mstari wa mbele kuunganisha katika uhai wake ili kuhakikisha ukanda huu wa Pwani umenawiri kimaendeleo. Na sisi tunashukuru, amekuwa viongozi mzuri, ametuweka pamoja, alikuwa na ule upani, ataka watu washikane, viongozi wote wa siasa wa Pwani wawe pamoja, hata kama tuko kwa mirengo mbalimbali ya kisiasa, lakini alikuwa anajaribu kutuweka pamoja. Siasa hazikosi ndani, tulikuwa tuna siasa zetu. Mimi mmoja alikuwa anajulikana, mimi nilikuwa napinga kwa sababu ya mrengo wangu wa kisiasa, lakini jambo la kusikitisha, Suleiman Dori yani karibu kama miezi mitatu hivi amekuwa akipatana na kila mtu, hata mtu kama amekosana naye kidogo alikuwa amekaa nayo chini. Mimi nikiwa mmoja alikaa na mimi chini, lakini hakujua kwa ndio yani kama miujiza Mwenyezi Mungu amepatana na wabunge, yani mtu yote ambaye amekosana naye amepatana naye. Yani sasa sisi kidogo imetupiga mpaka tujui yani kutofanyaje, lakini Mwenyezi Mungu atatusaidia ule umoja huu kwa mtaji tuweze kuunganisha Wapwani, tuache mirengo ya siasa, tushikane kama wengine ndugu zetu wanaposhikana kitu cha Pwani wanashikana wakawa pamoja. John Mbadi, kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa, anasema wao kama chama cha ODM ni pigo kubwa kwa mwenda zake kuondoka, kwani alikuwa na ukakamavu katika misimamo yake ya kimaendeleo. Kushiriki pamoja familia together with the relatives and other friends who have come, and we have come with a message from the party. That is a big loss for us as a party. Naye kiongozi wa wachache katika bunge la Seneti James Orengo alimtaja mwenda zake kama kiongozi shupavu kwa misimamo yake kwa ajili ya maendeleo ya watu wa Msambweni. Na tunataka viongozi ambao wana msimamo. Mimi naweza kusema wallahi ya kwamba kwa yale mambo ambayo inahusika
na matatizo ya wananchi. Kukaa pamoja na Dori kutatua shida kama hizo ilikuwa ni jambo ambao hata ikiwa ni kitu jambo aina gani, unajua ya kwamba ukiwa pamoja na Dori mtapata suluhu. Mwenda zake Suleiman Dora amezikwa alasiri ya leo katika eneo la Gasi, eneo bunge la Msambweni katika kaunti ya Kwale, katika mazishi yaliyohudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo gavana wa kaunti hiyo Salim Mvurya na mwenzake wa kaunti ya Kilifi Amason Jeffa Kingi. Dori ameacha mjane na watoto wawili. Kutoka eneo la Gasi, kaunti ya Kwale, nikiarifia TV47, mimi ni Mohamed Atib Abdallah. Naam, tunaitakia familia hiyo pole kwa niaba ya runinga ya TV47. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Tukisonga mbele, mtazamaji, Hilary Obilo Olunga ni wakili wa hivi punde kuingia katika msururu wa mawakili wanaouliwa kinyama na watu wasiojulikana, huku mauaji yake yakiibua mjadala kuhusu umakini wa idara ya upelelezi DCI katika majukumu yake. Wakili Obilo alivamiwa tarehe 29 mwezi jana alipokuwa akielekea nyumbani katika eneo la Shimalavandu na gari lake kupatikana baadaye katika eneo la Kisumu, huku polisi wakimtia nguvuni mshukiwa mmoja ambaye bado hajafikishwa mahakamani. Mulinde Keri anatuarifu zaidi. Mauaji ya wakili Hilary Obilo yanafungua upya ukurasa wa vita kati ya idara ya mahakama na ya upelelezi, huku mawakili eneo la magharibi ya Kenya waliozungumza na waandishi wa habari mapema leo mjini Kakamega wakiitia doa idara hiyo kuwa zembe na inayosubiri kushtuliwa kabla ya kutekeleza majukumu yake. To date, the police and the DCI are yet to conclude their investigations. We are concerned and we are worried that an attack was committed against an advocate of the High Court of Kenya. I'm aware that the CEO of the Law Society of Kenya, Mercy Wambua, has communicated with the head of homicide formally to do that, send a team down here. You have not got any reports from the DCI in this region as to the motive or reason as to why Mr. Obilo was killed, which you hoped would have come out of this particular person who was arrested. This individual led the police. Mauaji ya wakili huyu yamelemaza shughuli za mawakili katika mahakama za Kakamega, Busia, Kisumu na Bungoma, huku mwenyekiti wa LSK eneo la magharibi Sam Onyango akionekana kupendekeza kuangaziwa upya hukumu ya kifo. We need to review that provision, or if not death sentence, then we should find a way of incarcerating them until their fate is determined by the courts. It is dangerous to give them bond, and we realize the courts have also now loosened the bond. The bond terms used to be very hefty and very heavy. But now that they can afford to pay 1 million, 2 million shillings and come out here, they come out here and they continue controlling or necessitating or facilitating some of these atrocities. Wakiitisha haki kwa familia ya wakili Obilo, mawakili hawa wameelezea kwa uchungu jinsi mwenzavyo alivyouliwa kinyama kwa kupasuliwa fuvu na kuahidi kuendeleza maandamano kuanzia kesho hadi ukweli na haki itakavyopatikana. We are going to have a public demonstration organized by the chapter tomorrow, and we'll go to the DCI. If they chase us, tear gas us, the better. Let the public know that we are being punished for calling out for explanations as to our brother's death. There will be a demonstration tomorrow. Obilo was not only an advocate, was a young member of the public who was going about his daily social life and activities, and was accosted on the road, molested, injured, bludgeoned almost to death, and left for the dead on the roadside. The nature of the injuries, as some of us who practice the law have seen, could not have been perpetrated by an individual, a single individual, and not on a single spot, which was his head. He suffered no any other injuries other than on his head. They broke his skull to pieces and left it for the dead. Ni mawakili wa hapa Kakamega wameapa kususia kazi hadi pale polisi idara ya DCI itakapoangazia kesi ya mmoja wao kuuliwa. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka majengo ya koti hapa Kakamega, jina langu ni Mulinde Keri.
Na mtazamaji, tukiachana na hayo ya mawakili, tuangazie afya, ambapo huduma bora ya afya ikiwa ni mojawapo ya ajenda kuu ya serikali ya Jubilee. Rais Kenyatta amefungua rasmi kikao kilichowaleta pamoja washikadau na wawekezaji katika sekta ya afya kujadili jinsi ya kuboresha huduma za afya nchini. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amependekeza bei ya matibabu kuwa sawia na ya nchi ya India, wakati ambapo Wakenya 10,000 hutafuta matibabu nje ya nchi kila mwaka, hususan nchini India. Yupo Kawira wa Kivinji na taarifa hii kwa undani. Kwa mara ya kwanza kabisa nchini, washikadau na wawekezaji katika sekta ya afya walikutana kujadili mikakati ya kuwafikia huduma bora na ya bei nafuu nchini kwa Wakenya wote. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe alitoa pendekezo la kulinganisha huduma nchini na nchi zile ambazo zimepiga hatua kubwa kama suluhisho muhimu zaidi. I have a small formula, and the small formula is cost of healthcare, may it be diagnosis, may it be equipment, may it be visit to the doctor, should be less than or equal to India. Less than or equal to India. Why would I come to Kenya if the cost is higher than India? So the formula that I see working for us is equal to or less than India. And then work backwards from there to say, how then do we make it at less than or equal to India? Amref wakiwa ndio waandalizi wakuu wa kikao hiki, afisa mkuu mtendaji alisema lipo tumaini iwapo washikadau kutoka sekta za umma na zile za binafsi watashikana mkono. Quality is critical beyond access. So there is access, and then after that there is how do we make sure that the entire health system, which is composed of private and public sector, actually obeys a certain standard of quality that assures the best outcome for every case. That is the reason for this convention, that the Ministry of Health has had documents on how to maintain the model of quality in healthcare in Kenya, which is called KQMH, and that document has not been implemented. It's been implemented part in some areas by maybe private partners or civil society, but we want it to be a basic reference document for everyone across the health center. Mgeni wa heshima Rais Uhuru Kenyatta alisema wizara ya afya nchini inafanya vyema katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini nafasi ya kuboresha ipo, ikifuatiwa kuwa mamilioni ya Wakenya hutafuta huduma za afya nje ya nchi, ilhali ubora wa huduma ya afya ni mojawapo ya ajenda kuu ya serikali yake. I believe that Kenya is strategically positioned to serve as a medical tourism hub for our sub-region. Indeed, our own private hospitals have been attending to patients from Uganda, Rwanda, Burundi, DR Congo, Tanzania, Ethiopia, South Sudan, Nigeria, and Kenya remains a pioneer, both by way of policy and by the advancement in medical technologies. And now, more than ever, I believe we must converge as stakeholders to see how we can improve the quality of our healthcare. Uzazi kupitia njia ya upasuaji kimefanyika mara ya kwanza Mandera hivi majuzi. Ni bayana kuwa safari ya huduma bora na ya bei nafuu katika sekta ya afya ni ndefu, lakini kupitia kikao hiki ambacho kimejadili njia na mikakati ya kuboresha huduma hizo, huenda mambo yakabadilika, na iwapo yatabadilika ni jambo la kusubiria. Kawira wa Kivinji, TV47, Nairobi. Safi mtazamaji, tuzidi kusonga mbele na taarifa zetu, huku ikiwa imesalia siku moja tu kutamatika kwa vikao vya BBI. Wawakilishi wa walemavu wameomba serikali kutenga nafasi zao katika ngazi za kaunti na ile ya serikali kuu. Tony Mwirigi anatuarifu zaidi. Miaka miwili imetimia tangu Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa upinzani Raila Amolo Odinga kuzika tofauti zao za kisiasa, jambo lilosababisha kubuniwa kwa jopo kazi la BBI ambalo wajibu wake ulikuwa kukusanya na kupokea maoni ya wananchi ili kutayarisha ripoti ya BBI. Vikundi mbalimbali vikipewa nafasi ya kuwasilisha mapendekezo yao mbele ya jopo kazi hilo linaloongozwa na seneta wa Garissa Yusuf Haj.
Siku ya leo wakati wa kupokea maoni, wawakilishi wa jamii ya walemavu humu nchini Kenya wameomba jopo kazi hilo kuhakikisha kuwa nafasi kadhaa za uongozi zimetengewa watu wanaoishi na ulemavu. National and county government must include persons with disability in senior appointive positions such as cabinet, constitutional offices and other senior, middle and starting level positions. If the president is a man, the deputy president must be a woman because they are part of the affirmative action group. The prime minister position be reserved to a person with disability. Muungano wa kutetea maslahi ya walimu wa shule za msingi NAT nao ulipata fursa ya kuwasilisha mapendekezo yake. The teaching profession has to be revolutionized through the establishment of the National Institute of Education under the Ministry of Education in collaboration with the teacher training colleges. Isitoshe, kundi la polisi waliostaafu ambao wapo chini ya idara ya polisi nchini nalo limetaka kutengwa kama idara kivyake na shughuli zao wakizitaka kuwekwa chini ya idara ya upelelezi DCI miongoni mwa masuala mengine. Shall have clear function and institution structure and reporting and accountability lines. Function of the KPI is envisaged that the KPI shall be responsible for function of prevention and detection of investigation. So I think this is the reason why we are actually saying that give the DCI those status as well as legal standing so that they can be able to execute the responsibilities of that entity. Makundi kama vile jamii ya Dorobo, wawakilishi wadi wa Changa na wafanyikazi wa staafu nchini pia waliwasilisha mapendekezo yao leo. Vikao hivyo vitafungwa kesho rasmi baada ya jopo kazi hilo kukamilisha shughuli zake rasmi. Nikiripotia TV47, mimi ni Tony Mwirigi. Kwingineko, katika hatua ya kukabiliana na mimba za mapema kaunti ya Homa Bay, viongozi mbalimbali walikusanyika kwa hafla ya kuwapa wanafunzi mawaidha. Haya yanajiri tu baada ya ripoti kufichua kwamba Homa Bay inaongoza kwa kaunti ya pili kuwa na visa vingi vya mimba ya mapema baada ya kaunti ya Narok. Kwa mujibu wa ripoti ya hivi majuzi kuhusu mimba za mapema, kaunti ya Homa Bay ilikuwa ya pili nchini kwa 33%, ikifuata kaunti ya Narok iliyoongoza. Ni taarifa iliyowafanya washikadau na viongozi mbalimbali kushinikiza juhudi zitakazokabiliana na hali hii. Hafla iliyopangwa na mwakilishi wa wanawake kaunti ya Homa Bay Gladys Wanga ilileta pamoja washikadau na wanafunzi zaidi ya 4,000 wasichana kwa wavulana kwa minajili ya kuwapa wanafunzi wa shule wasia utakaosaidia kudhibiti mimba za mapema. We are talking to our girls as plainly as it gets about their sex and sexuality and reproductive health. Kulingana na utafiti wa Umoja wa Kimataifa mwaka 2018, ilidhihirika kuwa wasichana wengi wanapata mimba za mapema kati ya umri wa miaka 10 hadi 19, sababu kuu ikisemekana kuwa ni ufukara. Akizungumza katika hafla hiyo, gavana wa Kitui Charity Ngilu aliongezea kusema kwamba kushauri utumiaji wa dawa za kupanga uzazi miongoni mwa wanafunzi vilevile kunachangia kwa mimba hizo na ni jambo ambalo halifai kuruhusiwa. So we don't encourage sex at all in school. Even before the age of 18, we don't encourage, and that's why we were here to tell them this is wrong. Afisa mkuu mtendaji wa bodi ya filamu nchini Daktari Ezekiel Mutua vilevile alishauri wanafunzi kuchuja matangazo ya vyombo vya habari ili kujikinga na filamu chafu. Bad content destroys good morals, and that's very important that we have real conversations so that our children can consume content intelligently and responsibly. Nikiripotia TV47, mimi ni Zipora Umile. Safi Amrin, wajua ripoti hii wakati ambapo ilizinduliwa. Yale ambayo yalibainika ni kuwa jambo ambalo linachangia mimba za mapema kwa hawa watoto wadogo ni umaskini sana. Na ni umaskini, manake ukiangalia baadhi tu ya maeneo ambayo yanaathirika na hali ya mimba za mapema, basi ni maeneo ambayo watu hawaishi maisha ya wastani. Na ni kutokana tu na
kutojua. Unajua ile tunasema empowerment, hawajui. Unadhani kuwa huu mtaala mpya wa CBC utasaidia kukabili haya? Naam, bila shaka utasaidia, manake kama wanavyosema ni kwamba ni waumilisi, yani ni ule wa kuweza kutambua masuala kiundani. Lakini mtazamaji, naona zimekatika dakika 16. Nikukata tu kidogo. Lakini sasa kwa masuala haya utajuaje kiundani ama undani wa masuala kama kwa sababu wanafunzwa jinsi ya kujikinga kutokana na mimba za mapema. Vitendo? Naam, vitendo vile vile. Kwa hivyo mtazamaji, zikiwa zimekatika dakika 17 baada ya saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki, Upeo wa TV47 utakuwa unachukua mapumziko mafupi, lakini usiende mbali. Kumbuka kwenye mitandao ya Twitter ni @TV47KE, @Kilemi_Andrin, @_Clifford_KE. Kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Kenya 22047. Zungumza nasi, kauli yako tutakuwa tunaiweka hewani. Twende kwenye mapumziko, tukirejea tunazo taarifa zaidi. Safi mtazamaji, karibu tena kwenye Upeo wa TV47, makala ya saa 1, ikiwa ni siku ambayo tunakupeperushia taarifa kutoka kaunti mbalimbali. Langu jina ni Clifford Ndubi, yupo Anwairimu ama Josephine Oko katika upande wa pili. Mwenzangu ni Andrin Kilemi ambaye tunasaidia naye kwenye matangazo haya. Naam, tukisonga mbele ni kwamba katibu mkuu wa muungano wa wafanyakazi KOTU Francis Atwoli amekashifu vikali naibu daktari William Samoei Ruto kwa kumtaka awache kuingilia idara ya uchunguzi ya DCI. Akizungumza mjini Kisumu, Atwoli amesema kuwa naibu rais anafaa kuandikisha taarifa kwa DCI kuhusu anachokifahamu kwenye sakata inayomhusisha aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa afisini mwake. Katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi KOTU Francis Atwoli amemtaka naibu rais kukoma kuingilia idara ya uchunguzi DCI katika kazi yao. Akiongea mjini Kisumu, Atwoli amesema naibu rais anafaa kuandikisha taarifa kwa DCI kuhusu anachokijua kwenye sakata nzima inayomhusisha aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa afisini mwake.
Why can't he go to police and say, when I called Sergeant Kenei, this is what he told me? Kama, if he's doubting DCI Kinoti, he sits in the government security council or committee national. He can ask the president, this issue, I have doubts in our investigation arm of government here. Can you call me FBI? I had a statement in the FBI. And then they disapprove Kinoti professionally. Not him disapproving Kinoti, and he's not a professional investigator. Hata hivyo, Atwoli amejitenga na matamshi kuwa alisema naibu rais hatakuwa kwenye kinyang'anyiro cha urais mwaka 2022. And that is why I said, nilisikia akisema yuko watu wengine wanatembea free na wanasema sitakuwako 2022. I didn't say hatakuwako. Mimi nilisema hivi, and I want to repeat. Watu watapiga kura sana 2022. Usubuhi. We will vote. We will go for polls to look for a president. Nilisema. Lakini jina lake halitakuwa kwa ballot. Sio yeye. Because why did I say so? Integrity issues. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Mtazamaji, tutoke kaunti ya Kisumu tuelekee moja kwa moja hadi kaunti ya Uasin Gishu ambapo wajane na mayatima kutoka eneo la Kapchumba mjini Eldoret wana kila sababu ya kutabasamu. Hii ni baada ya shirika moja kuwapa kuku wa kufuga kwenye mradi wenye lengo la kuwasaidia kujikimu kimaisha. Msaada huo umeanzishwa wakati ambapo kumekuwepo na madai na tetesi kutoka kwa wajane wengi kuhusu ubaguzi na mapendeleo katika utoaji wa pesa za serikali za kusaidia watoto yatima. Calvin Chitwa ametuandalia taarifa hiyo kikamilifu. Mpatie hata mayai 15 ataambua wote. Sasa wewe kazi yako tu ni kulea hao vifaranga. Wajane hao walipewa mafunzo ya mbinu mwafaka ya ufugaji wa kuku na pia wakapewa lishe ya kuku. Sisi huuza mayai, huwa tunauza kuku. Tumefurahia sana hii siku ya wamama kwa sababu wametujali. Mimi ni mama mchane na huwa nafuka kuku, lakini leo nimekuja na nimepewa kuku na chakula. Nimefurahi sana. Naomba serikali ikiingilia kati watusaidie pia nao ndio tupate vile tutalisha watoto. Tukiwa nyumbani tulikuwa saa zingine tunaweza kosa sabuni, tunaweza kosa chumvi, lakini tangu tuanze kufuga kuku tunaweza uza mayai, tunaweza uza kuku yenyewe na tupate jinsi ya kuendelea na maisha. Shirika lisilo la kiserikali la Lower Kapchumba GMAC lilionelea umuhimu wa kuwakwamua kiuchumi wajane hao kama njia moja ya kuadhimisha siku ya wanawake ulimwenguni na kuwasaidia wajitegemee. Lakini shida ambayo inatukumba ni kwamba chakula kimekuwa bei ya juu, ambapo sasa inafika mahali ambapo wamama wanaweza kushindwa ku-afford. So ingekuwa vizuri chakula ikuwe na subsidy ili wamama waweze ku-afford. When you empower the women, you are empowering the family and you are empowering the community. So in this Lower Kapchumba where our project is, we have been keeping this specifically to assist women who have very low income so that they can come up and make life continue. Wajane wengi hukumbwa na changamoto za unyanyapaa, kunyang'anywa mashamba na ukosefu wa mahitaji ya kimsingi. Hata hivyo, gharama ya juu ya kupata lishe bora kwa kuku waliopewa ndiyo changamoto kubwa kwao. Kama mimi ni mjane, sitegemei kupewa na watoto, kusumbua watoto. Ninauza mayai, ninauza kuku. Hii kuku iko na changamoto kubwa sana na inatuinua. There is something that can be done maybe for the chicks for the vaccination to be less or have subsidy. It could be for the good for the women. Shirika hilo liliomba wahisani kadhaa kujitolea kusaidia watu wasiojiweza katika jamii. Idadi ya wajane katika kaunti hii imekuwa ikiongezeka, na wale ambao wamekuwa wakihudhuria vikao tofauti vya kuwahamasisha kuhusu haki zao wamekuwa wakilalamika kuhusu unyanyapaa
kutengwa pamoja na kudhalilishwa. Lakini hatua kama hizi za kuwapa uwezo huenda zikabadilisha mambo. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Na shukrani sana mwanahabari wetu Calvin Chitwa kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Tukisonga mbele ni kwamba wakulima wa miwa pamoja na wafanyikazi wa kiwanda cha sukari cha Kibos ambacho kilifungwa wiki 2 zilizopita wameandamana mapema leo kushinikiza halmashauri ya NEMA kufungua kiwanda hicho. Wakiongozwa na mwenyekiti wao, wakulima hao wanataka agizo la NEMA kufunga kiwanda cha sukari cha Kibos kwa tuhuma za uchafuzi wa mazingira kuondolewa mara moja, kwani sasa hawana mahala pa kuvuna riziki. Daniel Nebede anatuarifu zaidi. Wakulima wa miwa pamoja na wafanyikazi wa kiwanda cha sukari cha Kibos wameandamana mapema leo kushinikiza halmashauri ya NEMA kufungua kiwanda hicho. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Zedekio Dhiambo, wakulima hao wanataka agizo la NEMA kufunga kiwanda hicho kuondolewa mara moja. Closing this factory will directly affect these farmers and even negate the presidential Big Four agenda, particularly manufacturing and food security. We think that all NEMA compliance issues can be resolved amicably without necessarily closing the factory. We therefore demand as follows. 1. The closure order by NEMA be withdrawn immediately to give way for more sustainable and viable approach. 2. That Kibos Sugar and Allied Industries Limited immediately be allowed to resume operations in order to collect the 10,000 tons of cane already harvested by rotting in the fields. We have West Kenya Sugar Industry, we have Butali Sugar Industry, we have Chemelil, we have Sony, name them. All these factories, they are operating and they are producing smoke. What kind of smoke are they producing that Kibos is producing and which is now interfering with the environment? Baadhi ya wakulima na wafanyikazi wa kiwanda hicho wameelezea kughadhabishwa na uamuzi wa NEMA, huku wakisema kwa sasa hawana kabisa mahala pa kutafuta riziki yao. Mimi ni dereva wa Kibos. Kilio yangu ni kwa president na baba. Kama hii ni kaunti ya baba, na baba mwenyewe ameona sisi wafanyakazi wake tunaumia, na baba hajaongea chochote, anatarajia tuanze kuiba ama tufanye nini? Kila wakati mahali vijana wanafanya kazi kidogo, wakubwa wanakimbia wanafunga. And we are saddened by this thing which has just happened abruptly, because everything has a procedure. But the way they closed down the Kibos Sugar, it's not only the employees who are suffering, but the farmers also. Because now, even the sugar canes are in the way bridges and they are rotting there. Farmers are going at a loss, laborers are going at a loss, and also employees are going at a loss. I think an operating plant is not like a bicycle. Ni kilio cha wafanyikazi na wakulima wa kiwanda cha Kibos ambacho kimefungwa hivi majuzi na halmashauri ya NEMA kwa uchafuzi wa mazingira. Kilio chao sasa wanakielekeza kwa serikali kuingilia kati na kuweza kukifungua, kwani sasa hawana ajira. Daniel Dembede, TV47, kaunti ya Kisumu. Shukran sana Daniel Dembede kwa taarifa hiyo. Na baadhi ya viongozi wa kike katika kaunti ya Bungoma wamekashifu serikali ya kaunti hiyo kwa kutotilia manani masala ya wanawake. Hii ni baada ya kukosa kuandaa sherehe ya kufana siku ya wanawake duniani. Mike Kagwongo anatuarifu. Wakizungumza kwenye sherehe ya kuadhimisha siku ya wanawake duniani katika wadi ya Bokoli, eneo bunge la Webuye Magharibi, viongozi hao wameitaka wizara ya jinsia kaunti hii kuwajibika kikamilifu, huku wakiwashutumu maafisa katika idara hiyo kwa kuzembea kazini. Enough is enough. Sawa sawa. Mambo ya kupeana shilingi milioni 1 na shilingi 900 ya kwamba ileta wamama siku kama hii. Yaani wamama tuko na siku moja tu kwa mwaka, alafu tunawekewa shilingi milioni 1 kwa siku moja kama hii. Inatosha kweli? Kama kamati ya tenda tumesema imetosha na tumekataa. Nataka kuhakikishia wamama kwamba mwaka ujao tunataka kuhakikisha kwamba kila ward imebeba wamama zaidi ya 50. Naambia wamama about the 30%. Wamama mmepewa 30% gani? Nafikiri umesikia wewe mwenyewe Mheshimiwa Waziri Finance. Can you implement? Nyinyi sisi tunapopitisha budget,
as MCAs tuko very careful with the 30%. Kazi ni kwenyu. Hawa mama wanapataje hiyo 30%? Isikuwe ni kwamba sisi tuwasimama hapa kila wakati ni maongezi. When shall we do it? When shall we actualize? Na mimi nimetangaza hivi, wakati ya ujinga ya watu kutumia wamama wa Bungoma imekwisha. Nataka kuambia ofisi ya Chenga na wote walio hapa, hii wamama sahi wamechanuka. Hii wakati tunataka mambo ya vitendo sasa. Tunataka budget ambayo inakuja tuweke pesa ya kuweka kwa wake na mama hawa. Sababu na tukitengeneza duo, tutengeneze hospitali, kama hawa mama wana pesa, tunafanya kazi ambayo ni bure. Nyinyi mnasimamia hawa mama wote. Kama mliamua kila sub-county ni 10,000 ama 20, hizo sub-county zote zinapata hizo pesa. Kwa upande wake, mwakilishi wa wadi ya kaunti ya Bungoma Catherine Wambilianga amesema kuwa afisi yake itashirikiana na kina mama kuhakikisha kuwa wanajiimarisha kiuchumi, huku akikashifu visa vya wanawake kuwapachika mimba wasichana wenye umri mdogo. We must sit down as leaders na tusaidiane. Na hiyo itafanyika tu kama allocation ya pesa kwa kina mama itapanda juu. Sisi kina mama tumedhulumiwa kwa muda mrefu. Hakuna mtu ambaye anatujali. Ukienda bungeni ukisema mambo ya gender, 2/3 gender rule, unapata yanapingwa. Kwa sababu gani? Na hata last year mimi nasema hivi, unapata hata mama mwenzako ndiye anataka kupinga hiyo sheria. Sisi tuwe watu wa kipaumbele. Sheria kama hiyo ikija, wacha mama mwenzako awe ndio ana support. Sasa niombe tu maaskari, machief na kila mtu mtusaidie. Tukipata kesi kama hizo msilalie, kwa sababu mkichukua kitu kidogo na watoto wanaendelea kudhulumiwa, ni hawa kina mama wanaumia. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripotia TV47, mimi ni Mike Kagwango. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka kaunti ya Bungoma, Upeo wa TV47 utakuwa unachukua mapumziko mengine mafupi tu, lakini kumbuka kwenye mitandao ya Twitter na Facebook tupo. Twitter ni @TV47KE, Facebook ni TV47 Kenya.
Shukran sana mtazamaji kwa kutenga muda wako kutazama Upeo wa TV47 na makala ya saa moja, tukiingia kwenye kipindi cha Lala Salama 37 dakika zikiwa zimekatika baada ya saa moja usiku. Je, mtazamaji, unafahamu siku na tarehe ambapo Rais Kenyatta pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga walisalimiana maarufu handshake? Miaka miwili iliyopita, tarehe kama ya leo, kuja pamoja kwa viongozi hawa wawili kulileta mwamko mpya katika taifa la Kenya. Joto la kisiasa likapungua na kwa mara nyingine tena umoja ukarejea baada ya mgawanyiko wa kisiasa. Mwanahabari wetu Lydia Gashomo ana utathmini kamili wa taarifa hii. Miaka ya hapo awali mambo yalikuwa tofauti, matamshi ya chuki, vurugu na hofu kila kuchao, mauaji ya kikatili yaliyodaiwa kutekelezwa na maafisa wa usalama waliotegemewa pakubwa kuwalinda wananchi. Moto uliwaka na wazima moto walihitajika. Tarehe 9 mwezi Machi mwaka 2018, wazima moto wakajitokeza kwa ghafla maeneo mbalimbali. Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara wa ODM Raila Odinga wakazika tofauti zao. Had a handshake, and that since then we have seen a lot of peace in this country, and that is what people want, because there can be no development without peace. Hatua hii ikawa chanzo cha uwiano na maridhiano licha ya baadhi ya wafuasi kutoridhika na mwelekeo huo. Ni hatua iliyosifiwa na ulimwengu mzima, huku baadhi ya viongozi wakionekana kuiga mfano huo. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake Kim wa Korea Kaskazini, Salva Kiir wa Sudan Kusini na mpinzani wake Riek Machar wakafuata. Miaka miwili baadaye, Wakenya wanajivunia amani na umoja uliotokana na uwiano huo. So as a church we were looking for peace. We were asking for God to give a way of Kenya becoming one again so that we can move on. Mimi nilifurahia vile walifanya kuoneshana upendo na ni vizuri. Justus Juma ambaye ni mwanasiasa na kiongozi wa chama cha JFP anahisi kwamba kuna mambo ambayo hayajawekwa wazi ili kusuluhisha matatizo yanayowakumba wananchi. Kwa mfano, mchakato wa ripoti ya BBI ungali kitendawili, ambapo Wakenya hawajang'amua ajenda ya BBI kwa kukua imesheheni siasa kinzani kutoka kwa viongozi mbalimbali. As gazetted, was an initiative meant to build bridges, and it had 9 thematic areas which it was targeted to sort out. Though the foundation of its establishment, it was established after a number of national outcry to initiate a national dialogue subsequent to the 2017 election. And as we anticipated, of course, some people hear good things, but sometimes they might implement them the wrong way, because the approach to the establishment was challenged. It had a lot of constitutional challenge. I think some parties, like Third Way Alliance, went to court, challenging the foundation or the constitutionality of its premise. But of course, the power of the presidency, the president constitutionally is allowed. He can set a commission, he can appoint, he can through gazette notice. Maswali mengi yameibuka kutokana na hili. Je, handshake ilikuwa kwa manufaa ya nani? Kuna uwezekano ilikusudiwa kumfinyanga Raila awe rais, ama ni njia ya kumzuia Ruto kuingia ikulu, au ni karata ya kisiasa kumhadaa Raila Odinga kwa mara ya 4 kutoka upinzani? Usije ukamsahau Rais Uhuru Kenyatta ambaye wengi wanahisi angali mchanga kuupungia uwanja wa siasa mkono. I want to tell those public officers using those offices that soon, and very soon, we will call them out. They must stop the nonsense they are engaged in of making telephone calls to people, to leaders, blackmailing people left, right, and center. If they are men enough, let them come forward and face me. Let them not hide behind shadows and behind telephone calls. Baadhi ya wanasayansi wa kisiasa wana mtazamo tofauti. Kwa hivyo Uhuru ni system wanga ni serikali ambayo imekalia kile kiti. Kwa hivyo kama baba amekalia kile kiti,
ama yuko meza moja na bwana Uhuru Kenyatta, basi yeye mwenyewe kwa sasa tunavyozungumza ako ndani ya system. Kwa hivyo watu wanapoendeleza siasa za kusema kwamba amekataliwa na system, hapa sikubaliana nao, maana yeye mwenyewe kwa sasa yuatumwa na serikali kuiwakilisha kule nje, yuatumwa na serikali kwenda kuwakilisha bwana rais kwa masuala ya kisiasa, yuatumwa na rais kumsaidia kuendeleza gurudumu la siasa hapa nchini ama uongozi. Kwa hivyo huyo tayari yuko ndani ya system. Yule ambaye anakataliwa na system kwa sasa, kwa maoni yangu, ni huyu bwana DP ambaye wengi wanasema kwamba is not part of the dynastic system of government. Yeye ni hustler nation. Matokeo ya salamu kati ya Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga almaarufu handshake ni BBI. Ripoti wa Kenya walisubiri kwa hamu na gamu, wananchi wasijue ni lipi la kutegemea, huku viongozi wanaoipinga na wale wanaounga mkono wakiibua malumbano kuhusu hatima yake hata kabla ya kujadiliwa rasmi kwa umma. Ripoti hiyo ilipozinduliwa rasmi na kutangazwa katika ukumbi wa Bomas, asilimia kubwa ya viongozi walijitokeza na kuiunga mkono. Just like some people are saying, BBI, somebody is dreaming, I'm going to stop it. How do you stop it? Makongamano ya BBI yakiendelea katika maeneo mbalimbali na kuibua maoni tofauti, Mkenya wa kawaida kama Mary na Anderson wamebaki katika hali ya sintofahamu. BBI ndio tunataka kujua ni nini na tunataka tujisomee wenyewe, kwa sababu sasa haijafika huku mashinani, hatujajua ni nini. Sisi tunasikia tu BBI, hatujajua ni nini. Je, wakumpigania mwananchi wa kawaida ni nani? Manake sasa tutazungumzia kwamba hakuna ama kuna upungufu ama kuna ule unaitwa weakness katika upande wa opposition, kwamba ile kazi ambayo bwana Raila alikuwa anaifanya ama anaitenda kama kiongozi wa upinzani siku hizi haipo. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye anaibua yale masuala makubwa yalikuwa yanafanyika pale mbeleni, kama vile masuala ya corruption, ufisadi na kadhalika. Kwa hivyo tukasema pale kwa upande wa kisiasa handshake haikuwa nzuri katika masuala ya kumaliza ile role ya kiongozi wa upinzani. Instead of going, rolling your sleeves and serving the citizens, what did they choose to do? They've been on campaign mode, abusing each other. Now they are coming back to the citizen as crying babies, looking for citizens to massage their mistakes that they are doing right open within in our eyes, actually in the full glare of the media. You have the records of what these guys have done. Kila Mkenya anasubiri hatima ya mchezo huu, matarajio ya wengi yakiwa kuiona Kenya mpya. Je, ripoti hii itakwenda kwenye kura ya maoni au itaamuliwa bungeni? Nikiripotia Runinga TV47, jina langu ni Lydia Gashomo. Safi mtazamaji, wakati umefika wa kudunda viwanjani. Naam, dunia inapojiandaa kwa mashindano makuu ya michezo, hofu ya baadhi ya mashindano kusitishwa inazidi kukiriza kwenye akili za washikadau. Nchini Italia, mechi za soka za Serie A zimechezwa bila mashabiki wikendi iliyopita, na uongozi wa ligi kuu nchini Uingereza ukipiga marufuku
Kikosi cha kwanza cha timu ya taifa ya Harambee Stars kimeanza mazoezi ya matayarisho ya mechi ya kufuzu kombe la vilabu bingwa barani Afrika dhidi ya Comoros tarehe 25 mwezi Machi kwenye uga wa Kasarani hapa jijini Nairobi. Jumla ya wachezaji 16 wanaopiga soka kwenye vilabu vya humu nchini wameanza mazoezi hayo yanayoongozwa na kocha Francis Kimanzi. Baadhi ya wachezaji waliojiunga kambini ni pamoja na mshambulizi wa AFC Leopard Elvis Rupia na Kenneth Muguna wa Gor Mahia. We cannot take risk when it comes to health issues, because sports is always about health also. Yeah, for you to perform in high level, you need to be very fit and healthy. And if there's anything to do with some health security information, I don't think there's anything we can do about it. We have to work with what we have, depending on the situation, because it is a situation that everyone is far much aware, even if you don't have a lot of information about the whole virus. But we have to be careful. We have to be careful about that, and we have to work with what is around and what. Na mtazamaji, baada ya taarifa hizo za spoti, basi Upeo wa TV47 hatimaye umefika tamati. Wanasema kilicho na mwanzo bila shaka hakina budi ila kuwa na mwisho, na wanajumbe zenu zinazidi kuingia kwenye mitandao yetu kwenye 2204 na muona mmoja ambaye anasema ni John wa Kitale, anasema anatazama taarifa hizi. Sijui upande wako una yepi Clifford? Kwenye mtandao wa Facebook TV47 Kenya, Samuel Joseph anazungumzia mawakili ambao wamekuwa wakililia haki wakiuliza who will protest against Kenya's death. Swali hilo nzuri kabisa. Mwingine hapa anasema kuwa you protect them and now this. Kwa hivyo lawama inaregeshwa kwa hawa mawakili. Na asante sana mtazamaji kwa kuzidi kutazama taarifa za Upeo wa TV47. Na muona Kipkorir vile vile kwenye 22047. Weldon Burutu, asante sana mtazamaji. Nimekuwa mwanahabari wako Andrin Kilemi. Nami ni Clifford Ndubi. Josephine Oko upande wa pili ndiye amefasiri matangazo haya kwa lugha ishara. Joshua Msare mwelekezi na mtayarishi wa taarifa hizi kwa jumla. Asante sana, tukutane kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwaheri kwa sasa.